ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। We're all blessed to be sitting in the god in the laps of Guru Granth Sahib Ji Paatshah Ji today. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, feels like when I do darshan of sangat, of the Guru's blessed sangat, that I've come home. ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। The darja, the status that has been given to the Guru Sangat cannot be described in words. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ। Sometimes it feels like to our minds that Guru Harkrishan Paatshah Ji was in the past son. ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, when we have the vision, when we envision Guru Harkrishan Paatshah Ji today even inside of our minds, and we do ardas। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। About 7 years ago, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। About 7 years ago, 6 years ago, when I joined Basics of Sikhi and did katha of the 10 Guru Sahibans. Originally it was called the 12 weeks, 12 Gurus, and now it's called the Travelling Light of Guru Nanak. Sangat ji, in there, Das got emotional in the katha and said that Guru Harkrishan Paatshah Ji is here today as well. When you close your eyes and you cry out to Guru Harkrishan Paatshah Ji and you put your suffering and your pain forward to Guru Harkrishan Paatshah Ji today as well, Guru Harkrishan Paatshah Ji will listen. And Sangat Ji, after we released that on YouTube, somebody was listening to it whilst they were working, and he felt a lot of pain and turmoil from inside. Why? Because he was caught up in such a lifestyle that brought him down. He was addicted to smoking weed. And Sangat Ji, when that part came up in Katha, he said he stopped his van and he got outside of his van and he put his hands together and he said, Guru Harkrishan Paatshah Ji, if you still do exist today, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ। I've got this road, the disease of addiction to all these different intoxications. I'm caught up in so many things. I'm in debt. I owe people money. And he stood outside of his van and he said, Sri Harkrishan ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ। He read these words of Guru Gobind Singh Ji Paatshah Ji in pain। ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਜੀਏ। The truth is, we can only do an ardas then when we lose from inside. When we surrender from inside and we say
that meri mat thodi ram. We say that my intellect hasn't served me until yet. Meri mat thodi ram, tu samarath vadda. But you are so great. You are all powerful. You are so powerful that Pingal Parbat Par Pare Khal Chatra Bakita Tirpavan Andale Tirpavan Sujya. Sangat ji, Andale Tirpavan Sujya Kadon Gurpet Punita. When we meet that Guru Sangat ji, it wasn't even a week later. That same person that did that ardas came to the Gurdwara Sahib, and we was in the Langar hall. ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ. I went to meet them inside their room and they said, ਆ ਕੌਣ ਆ? They pointed towards that Singh that had done that ardas in the week. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਹੀ ਹਫਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇ. They've not seen him before. They said, "Ah, Singh kaun hai?" Kende eno ko ah hafte amrit shak lave. Sangat ji, the next Sunday he did an ardas in the weekday. Guru Harkishan Paat ji mere dukh kat do. Ta ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ. From being a drug addict, from being somebody, ਸੰਗਤ ਜੀਓ, that was crying from inside, for all that to be cut away. ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਈ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ. ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ. ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ. ਪਿਆਰਿਓ, a sadhu, a saint is that one that reads the inside of somebody. ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਿਆਰੋ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ. ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਜਿਓ, ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਜਿਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ. ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ. ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ. ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ. ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ
बिन कौन करे। ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, 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 आज गुसैया मेरा। माथे शतर तरे, माथे शतर तरे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। जाकी शोत जगत को लागे, जाकी शोत जगत को लागे, जाकी शोत जगत को लागे, शोत जगत को लागे, जाकी शोत जगत को लागे, शोत जगत को लागे। तां पर तू ही टरे, तां पर तू ही टरे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, 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 गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे शतर तरे, माथे शतर तरे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन
है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच मेरा गोविंद, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरै, काहू ते ना डरै, तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, 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 माथे छत्र माथे छत्र तुझ बिन कौन करे ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। कह रविदास नाम देव कबीर त्रिलोचन, 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 सतना सतना तुझ बिन कौन
गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र माथे छत्र तुझ बिन कौन करे, ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। कह रविदास सुनो रे संतो, 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 रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सर, हर जियो ते सब सर, कुछ बिन कौन करे, ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, 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 गुसैया मेरा, गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र माथे छत्र कुछ बिन कौन करे, ऐसी ऐसी लाल, ऐसी ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, 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 गरीब निवाज गुसैया मेरा।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। भगत रविदास करो ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। We often say lal to our children. Lal means beloved. ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। Look at the relation between Bhagat Ravidas ji and Vaheguru and God. Bhagat Ravidas ji saying lal to God, to Vaheguru, saying, oh my beloved, calling God lal, say aisi lal tujh bin kaun kare. Who else is it other than you, my beloved, will do such a thing? Tujh bin kaun kare. Tujh bin kaun kare, meaning that who else other than you would do that? Do what? Gareeb Nawaz Gusaiya Mera. Gareeb Nawaz, somebody that takes someone that is a Gareeb. Gareeb literally translates to somebody that is poor. But here, Sangat Ji, this means somebody that is poor, not only poor from the outside, but somebody that has no place in society. Someone that has no status, no name, no nothing. Someone that is looked down upon by everybody else. When you've got somebody like that in society, when somebody says that, "Enu ki karna? Na to paisa aaya, got no money, no status, low caste." That's what Bhagat Ravidas ji means here. Who other than you was going to take me, a Gareeb like me, that was known in the society to be such a low caste, that to such an extent, Gareeb Nawaz Gusaiya Mera, but what did you do to me? Mathe shatar tare. You placed a canopy above my head. To somebody to who jaki chot jagat ko lage. ਛੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੱਟਣਾ। ਪਿੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? When somebody looks at you and feels that they have become impure by looking at you, you are that low in society, that when your shadow goes onto somebody and then society feels that they have now become impure, ਪਿੱਟੇ ਗਏ। ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, this isn't somebody that is only of low caste. Bhagat Ravidas ji doesn't shy away from sharing their caste. Bhagat Ravidas ji tells people in their poetry, in their Bani, they say, I'm a Chamayar. Cham means skin, or skin, you make leather out of it. Chamayar, jede Bhagat Ravidas ji oh kam karde sige, they did that work in the village. The cattle, the animals that died, Bhagat Ravidas ji had to go and pick that cattle and drag that cattle out of the main area of the village and take it outside of the village. And the stink of that dead animal, Bhagat Ravidas ji used to have to bear with every day, that nobody else would go close to. And he was known to be so low caste within the society that when he'd come to pick up the dead animals, the other people would go far away from him, because they believed that if his shadow even went upon them, that they'd become impure, then they'd have to go through many rituals to purify themselves. It was known in that way in society. But Sangat Ji, it's not just caste. Sangat Ji, look what happens. Sometimes somebody holds the arrogance of being religious. And when they find somebody in society that drinks alcohol and does such things, they feel that they are above them. And we start to look down at such people. And we start to feel that they make us impure. Yes, there's a thing where we have to be careful of those that we do sangat of, that they don't affect us. But when our mind starts to look down on others,
That's what Bhagat Ravidas ji is talking about here. Sangat ji, the Sakhi that my Veer Satvinder Singh shared with everyone, Chhajju Cheevar. Look at this now. Aisi laal tuj bin kaun kara. Gareeb Nawaz Gusaiya mera mathe chhatar tara. Sangat ji, do you know why Lal Chand went and actually picked Chhajju Cheevar? Cheevar, a water carrier. Ki jehde Cheevar hunde sige, they would have to go to the wells and bring water to your house, and they were known as the low caste. Lal Chand picked Chhajju not only because he was mute, because he knew he was of low caste. And he knew that that time, anybody that is of low caste is not allowed to have knowledge of the Vedas. Because if they weren't even allowed to go and listen to the Veds. If they ever listened to the Veds, if the sound of the Veds, if the part of the Veds went into their ear, the Brahmins would take them and pour lead into their ears, and so they couldn't hear anymore. Lal Chand knew that Chhajju Cheevar was a water carrier and he's not allowed to listen to any knowledge because of his caste. So he picked on him to bring him down even more in society. But Sangat ji, remember, he was a mute. He couldn't speak, he couldn't put his words together. Aisi laal tuj bin kaun kara. Think about this. Put yourselves in Chhajju's now feet, in his shoes now. And many of times in life we feel that we have no hope. We feel hopeless. We feel that we've lost hope. And that might be for many different reasons. A lot of people nowadays, they have this tendency of beating themselves up. People are really bad to themselves. So what I did this week gone, I put a question up on my Insta stories. I put a question up, I said share to the Sangat, I said share one of your qualities. And the Sangat struggled to do that. And a lot of them said, I haven't got any qualities. And they sent back things like, no, I'm no good. Then they sent me things, Hum nirgun yaare, I've got no qualities. And they're really, really bad to themselves. Really hard on themselves. That's not what the Guru taught us. Embrace your qualities. Sache sahib sab gun. Auguna sab asan. You know, when you embrace your qualities, you're embracing God. When you embrace that, yes, I have got love inside of me, you're embracing God because God is love. Jatar tatar, disa visa, hoye phailyo anurag, everywhere is spread is love. Because everywhere is God and God is love. Phailyo means spread. Punjabi da lafz hi hai. Kuch fil reha hoya, khil reha hoya. Rabb भी फिल रहा होया आ, खिल रहा होया आ. बच्चे नो तो कह देने ना अपना खिलारा ना पाइयो, रब आप खिल रहा पिया. You say to the children, don't make a mess. And you know God is spread everywhere. And that God is love. When you embrace your qualities, you are embracing God. It's our ego that have demerits. Our merits, that is God. And somebody just don't be so bad on yourselves. And I find that a lot within Sikhs. Speak to other people as well, they haven't got that as much. I don't know, I think the reason for that is because Sikhs mistake it for humility. You know, not embracing your qualities isn't humility. Embracing your qualities is humility. Embracing your qualities is humility. Sangat ji, Chhajju Cheevar gave us hope. When Chhajju Cheevar came to Guru Harkrishan Pathak ji, and Lal Chand said, I want you to translate these particular lines from the Gita. Chhajju Cheevar couldn't speak. Neecha andar neech jaat, नीची हूँ अत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डियां सियों
Kyaris. You know, in the house of Guru Nanak said, you know who I embrace? Nicha andar neech jaat, who are of the lowest of the lowest of the lowest of castes. You know what caste here? Those that have got humility inside. ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਤੋਂ ਹੋਵੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ. Guru Pacha ji saying embrace this low caste. ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿਓ. ਆਹਾ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਆਹਾ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਬਣਨਾ ਆ. ਆਹਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ? ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ. ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ. ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ. ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ. That's the low caste we want to become. We want to have and embrace humility. Because you know, humility is the sweetest thing we could ever have. Mittat nivi narka gun chingiyaiyan tat. The essence, I used to say of a sect, the essence of a human being is humility. You know what humility is? Humility doesn't mean I think bad of myself. Humility doesn't mean I don't say anything to anyone, I let people walk all over you. That's not humility. Humility means I don't look down on anyone. That's what humility means. Humility means that I don't look down on anyone and I'm forever ready to serve. That's what humility is. Humility means I'm a das, I'm a servant here to serve, but I'm here to serve in such a way that I'm going to bring joy to your life. Serving means, Sangat ji, taking somebody's arrogance away and placing them with humility as well. That's how you serve. Serving somebody means helping them through their anger issues. If somebody's suffering with their anger, you don't look down on them. You have compassion towards them and you help them through that. That's what it means to have humility. When you see somebody full of anger, you don't get angry as well. We're not going to be arrogant and look down on those that have got that demerit. Our hearts are going to be filled with compassion. In the kende sikhi pyareo, sikh ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ. A sikh is that when they see a demerit inside of somebody, their heart fills with compassion. Because now you think, I want to serve you. I want to serve you. Mittat nivi narka gun changiyaiyan tat. Sangat ji, the essence of a human being. Guru Sahib ji said the sweetest thing you could ever have is what? Not a jalebi, not a gulab jamun, but it's humility. Right? मैं तो बाजार खा नहीं सकता गुलाब जामुन, मैंने दुध नहीं पचता. So I'll have to embrace humility instead. ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. Hopefully that will make me sweet. ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ. ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ. ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ. Bring in merciful eyes inside of yourself, not looking down at somebody but looking at somebody with eyes filled of mercy. Ha aaya sikhi pyare, ਦਇਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰ. ਐਦਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰਿਓ. Look at somebody in such a way that you take away their pain. Don't give them pain. Don't give them stress. You should be looking at somebody, putting your hand on their shoulder and making them feel it's okay. I'm here to take your pain away. That's it, key. Shaju just nodded his head, said, he had a voice. He was like, just making sounds, ah, Maharaj. Meaning I can't speak and I don't know the art. Guru Harkrishan Pacha ji used to keep a stick with them. और गुरु पातशाह जी ने प्यारियो, छज्जू चीवर ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा
ਉਹ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਛਤਰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ they got their stick and that stick was the canopy। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ that stick they placed on the head of ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਧਲਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਝਿਆ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। that he met the guru when the guru placed his hand on the head of ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ, all the wisdom opened inside of him and he thought he still can't speak, but as he spoke, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ starts to speak। ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਸੀ ਲਾੜ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, he brought to bring me down even more, but my guru placed that stick above my head and I started to speak such words। Khal chatra bakita, I was such a fool that knew nothing। Khal chatra bakita, but I started to speak such words of wisdom। Sangat ji, what does this mean for us? Before meeting the guru, our words may have been bitter. We may have spoke lies. Why? Because we thought that's the only way my business is gonna flourish. Spoke lies out of fear because we thought that's the only way I'm gonna get somewhere in society. Spoke lies, why? For children? Oh, because my parents are gonna get angry, not having that courage to speak the truth. What it means to meet the guru, going from speaking bitter, going from having a foul mouth, from having a tongue full of sweetness। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੂਰਾ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰੋ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। Let us become that as well। First thing we do when we sit down with somebody is speak about somebody else's negative points। We haven't met the guru yet, then if we do that, ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਅੱਜ। Let us meet Guru Harkrishan Pacha Ji today। How are we going to meet Guru Harkrishan Pacha Ji today? When we walk out of this darbar today, our tongue's going to become sweet as well। When we meet Guru Harkrishan Pacha Ji today, when we leave this darbar, Sangat Ji, when we sit down, we're going to sit down and only have praise upon our tongue of Akal Purkh of Vaheguru Ji। We're going to speak of others, still going to continue to speak of others, but now how? We're going to speak of others, of lifting them up now। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀਏ, because they are fallen, because they've got a better tongue, because their life is being wasted in intoxication with alcohol, with whatever else, with the intoxication of constantly slandering and speaking negatively of other people। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲਾਲ ਚੰਦ he had fallen because of his arrogance, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਆ, we're not only low and fallen in that way, but sometimes we're fallen in that way because we've got pride of how intelligent we are, because of our education, and that's what he had। But you know, Guru Sahib Ji took tars on him as well। Guru Sahib took pity on him as well। ऐसी लाड़ तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे संगत जी। This shabad does something to my heart, because I actually, it almost feels like I go into the feet of Bhagat Ravidas Ji and I can feel Bhagat Ravidas Ji।
saying that har ka bhagat pragat nahi chhapda hai, that a bhagat, a devotee is such that a devotee cannot be hidden from the world. One day that devotee will come out. That Lal Chand full of arrogance, but Guru Sahib Ji even took pity on him. Aisi Lal tujh bin kaun kare, Gareeb Nawaz Gusaiya mera mathe chhatar tare, Aisi chhot jagat ko kare. Sangat Ji, sometimes people look down at us. Sangat Ji, you know what? Something obviously because I can relate to. Just because sometimes somebody actually suffers with mental health, somebody suffers with anxiety, people start looking down at them. That's how society's become nowadays. Never mind compassion, we look down on people that suffer with anxiety. We don't want to go near them. So do you won't believe, when I had my breakdown 3-4 years ago, I can relate to what Guru Tegh Bahadur Ji said. Guru Tegh Bahadur Ji said that when bad times come, when we're going through difficult times, nobody wants to come near us. There were so many relatives that didn't even exist at that time. Didn't even exist. Because we start looking down on those people. We don't want to go near them. Just like Sangat Ji, somebody thinks because somebody is low caste, they think, oh, if we go near somebody that is suffering with mental health, then pata nahi sanu bhi kuch ho jaga. Maybe something will happen to us as well. Maybe we'll get the disease of anxiety as well. Sangato, Lal Chand, he was suffering in arrogance. Isn't that a suffering? When somebody's filled with hankar, when somebody's filled with arrogance and pride, when somebody's filled with anger, all these suffering, they're suffering. What a life to live. Do you think they're living a fulfilled life? When somebody, now you think about a time, maybe you've gone through a time you're constantly angry. Are you enjoying life? Of course you're not. You're suffering. Lal Chand was suffering. Aisi Lal tujh bin kaun kare, Gareeb Nawaz Gusaiya mera mathe chhatar tare, Jaki chhot jagat ko lage. Taan par tu hi dhara, but it's you that still have that tars and melt when you see me, even when I'm going through all of that. Guru Sahib Ji blessed Lal Chand. He fell at their feet, but blessed him so much. Do you know what they blessed him with? Sabar Siddiq Shaheed Param Pau Khovana. Blessed him with the gift of Shaheedi. He became Lal Singh, and he gave Shaheedi in Chamkaur Gadi, a part of the 40 Sikhs. ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆਓ ਪੜੀਏ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, don't ever be so hard on yourselves. There is always hope. Embrace your qualities and share your qualities and share other people's qualities. When you sit down to talk about someone, talk about their qualities. And you see how your life changes. Aisi Lal tujh bin kaun kare. Aao pyar. Aisi Lal, Aisi Lal, tujh bin kaun kare. Aisi सारे जपो संगत जी, पता लग रहे गुरु हरकृष्ण पातशाह जी आज संगत बैठी है। सारे जपो तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल, ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन।
ਸਭੈ ਕਰੈ ਹਰ ਜੀਉ ਦੇ ਸਭੈ ਕਰੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲੋ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ 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 ਮਾਥੇ ਸਤਰ ਕਰੈ ਮਾਥੇ ਸਤਰ ਕਰੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲੋ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਗੁਰਪੂਰੈ 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 ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਨੋ 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 ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਂ ਗਈ 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 ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੜ ਪੁਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੜ ਪੁਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੜ ਪੁਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੜ ਪੁਰਤਾਪ
रख मन माही, रख मन माही, रख मन माही, रख मन माही। ताकी शरण परियो नानक दास, ताकी शरण परियो ताकी शरण परियो नानक दास, ताकी शरण परियो नानक दास। जाते ऊपर को नाही, जाते ऊपर को नाही, जाते ऊपर को नाही, जाते ऊपर को नाही। गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै मेरी राख लई। अमृत नाम दे मैं जीनो, अमृत नाम दे मैं जीनो। जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई, जन्म जन्म की मैल गई। गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै, गुरपुरै, गुरपुरै मेरी राख लई, गुरपुरै मेरी राख लई, मेरी राख लई, मेरी राख ऐसी ऐसी लाज, ऐसी ऐसी लाज, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन। ऐसी ऐसी लाज, ऐसी ऐसी लाज, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छत्र धरै